Kutoka vijijini, mijini hadi jijini. Hii ni Sound Kanti Talk Live. Kutoka vijijini. Tonight, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, a lot is taking place so fast. Therefore, everybody must work hard to stay on the cutting edge as far as making sense of our politics is concerned, and of course, remaining on top of all matters. Tonight, this is Sound Candy Talk Live. We also work on creating documents, feature stories, explainer videos, 3D, animation, and anything media related. We also A good day, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, open forum political discussion show. The show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, there seems to be a shaking in the MOU between ODM and UDA on the aspect of their cooperation in the interest of the country, to see to it that it's stability, peace, and therefore development can take place. But from the look of things, one of the main agreement between the two political parties was an end to abductions and killings, police brutality, and all manner of ills intended and believed to be perpetuated by the state against the people. But it appears ODM, that is pro-people political party, is feeling cheated into the agreement. And from the words of the SG, Edwin Sifuna, the Nairobi senator, he says he doesn't see the need for that agreement because what has happened, especially in relation to the arrest and demise of Albert Ojwang, there is nothing about the MOU that is working in the interest of the Kenyan people. And so it appears ODM is exiting from the MOU, and this can only spell disaster ahead of what is being anticipated, because William Ruto, without the ODM support at this point in time, I think he has a lot that he needs to prove to Kenyans that he is the man for the job. And so as we dive into this discussion, we want to call upon you. Please invite somebody to join and be part of the conversation. There is also the voice of Rigathi Gachagua, the former deputy president, on the issue of sacrificing the junior police officers in defense and the shielding of the culprits who are the senior commanding officers in the police force, especially on the issues of abductions, killings, and police brutality. And so Gachagua is of the opinion that the OCSs and these constables that are being interdicted and all manner of being forced to step aside is a ploy to save the big boys up there. Do you believe the same? And then, of course, there is also the attitude that now people are having. It is clear that William Ruto is defeated in arresting the issue of abductions and police killings. Is that what you believe?
That forms the poll question that we are responding to tonight. Do you think William Ruto is unable to arrest the abductions and the killings in the country? Let us hear what you think about the same by casting a vote on Sound Candy Talk YouTube channel, Sound Candy Talk Live YouTube channel. We are also live on Facebook, Sound Candy Talk, as well as TikTok. We salute everybody who is joining us from wherever you are. Please make sure that you take charge of the space where you are getting us. And let us know also where you're watching from, and it will help us know the demographic that we are covering by reason of engaging Kenyans on the issue of our country and what needs to be done. So please invite somebody, share the live, like the video, and let us gang up and make a difference tonight. Thank you so much. I appreciate everyone. I can see our PS Tuni already here. Please, let's share the link widely, get more people to join. Here is the link for those that are planning to be part of the conversation on the main screen. Click on the link, allows StreamYard to configure for you the camera as well as the audio. Get into this space and let us get talking. ODM slams Ruto over the MOU betrayal as DIG Lagat vanishes from public eye amidst accusations and counter accusations of his involvement in the torture and final demise of Albert Ojwang. Is this it? Or he's taking a deep dive so that the dust can settle and then he resurfaces? The spirited effort to get him step aside is building up as teachers join into the call for Lagat to step aside. Will he survive this? Ama kutakuwaje? Asante kwa kila moja. Naomba tafadhali tumakinike kukaribishana. Kumbusha mtu kipindi kimeanza na tuwe ngangari kuhakikisha kwamba ukweli wa mambo unajulikana sehemu zote ambazo unatupata. Asante sana. Naomba tuanze na hiyo story ya Edwin Sifuna akisema haya mambo vile anavyokwenda, basi hakuna haja ya hii MOU. Sijui unasimama wapi kwa mambo haya. Najua it has not been a popular decision since the agreement was signed, and so I can see most Kenyans will be sharing the sentiments. But from the look of things, the way the William Ruto administration is functioning and the way they are going about their politics as well as their governance, do you see the MOU working in the interest of this country or what? Thank you, everybody. Let's hear this out and then share into what we think on the same. Here we go. Nataka niseme kama katibu, watu wamekuwa wakiniuliza mbona Sifuna hazungumzi mambo ya kijana Albert ambaye aliuawa kwenye msee kule Nairobi. Sikuwa nazungumza kwa sababu nilikuwa na hasira sana. Kanisa inatufunza kwamba ungojea hasira ipungue ndio ongee. Viongozi wa kanisa ambao mko hapa, nimengoja hiyo hasira ipungue, imekataa kwenda. Lakini leo lazima nitasema. Mahali tumefika Kenya hii, hakuna haja ya maneno tena. Mahali tumefika Kenya hii, we want action, we don't want words. Na nataka niseme, for me, ukiniuliza kama Sifuna, ule mkataba tuliandika na UDA is of no use as I speak today. Haina kazi hiyo mkataba. Kwa sababu inawezekanaje tunaandikishana tuseme hamtaua vijana. Kijana anachukuliwa kutoka kwao, anapelekwa mpaka Nairobi, anauawa kwa seli. Juzi tumeona wengine wawili wamechukuliwa Elgeyo Marakwet. Wamepigwa, wamekatwa mikono, wamerushwa kule Nakuru. Mwingine amekufa kwenye police station ya Katitu hapa juzi. Na ndio maana nasema hiyo mkataba haina maana. Mahali imefika, it doesn't matter what else Ruto does. It doesn't matter what else he does. That agreement is dead. It is dead. The only way you can breathe life into that agreement ni urudishe uhai wa Albert na vijana wengine ambao wameuawa hapa mbele. Hatutashinda kila siku kuongea. Jambo la mwisho.
Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Lazima tuseme haya maneno. Jambo la mwisho, mheshimiwa, umetuzu Haya, huyo anaitwa Edwin Sifuna, seneta wa Nairobi na katibu mkuu wa chama kikubwa cha ODM. Anasema kulingana na yale mambo yanavyoendelea, wakiangalia kuambatana na makubaliano yaliyokuwepo kati ya chama cha ODM na chama cha UDA, anasema huo mkataba umekufa kabisa, kwa sababu yote ambayo wamekubaliana hawaoni yakienda walivyokubaliana, na of course lawama zote zinaelekezwa kwa serikali ya William Ruto, kwa sababu mojawapo ya jambo ambalo lilikuwa muhimu sana kwa mambo mengine yote ilikuwa kukoma kwa maangamizi, mauaji na kukamata watu kiholela, haswa kinyume cha sheria. Ilikuwa turudi katika ile hali ambayo katiba itatawala na sheria itatawala, lakini inaonekana serikali ya UDA hawako tayari kufuata katiba na wako tayari kutekeleza kazi yao kikatiba. Wako tayari kutumia njia yoyote ile, iwe inakubalika kikatiba, isiwe inakubalika kikatiba. Hao wanataka kwenda vile wanavyofikiria, na hiyo haiendi salamu. Maisha ya vijana kupotea kwa njia isiyoeleweka, hilo ni suala ambalo haliwezi kuvumiliwa tena. Na kwa hivyo katibu mkuu wa chama cha ODM anasema hapa hakuna mkataba, ni mchezo tunachezewa. Sijui wewe unaonaje mambo haya? Ningependa kusoma na kusikiliza maoni yako. Link ya kutumia kuingia studio iko hapo kwa comment section, naomba tafadhali ukaitumie. Lakini tuangalie hili swala kwa kina. Kuna umuhimu wowote wa kuendelea kuwa na mkataba kati ya ODM na UDA wakati Wanakenya wanauawa kiholela, wakati ambako masuala ambayo yalikuwa yashughulikiwe, the cost of living is still rising, insecurity is now rampant, and of course the politics that are being played are not in any way a reflection of the MOU. Or the MOU was about getting some ODM members to join the cabinet. Is that all about the MOU, or it was for the functioning of the country and making Kenya be equitable, and then of course every life of every Kenyan being secured by the current administration? So if this was all about Joho getting a seat, Oparanya getting a seat, and other ODM friendly wherever people being nominated and of course selected for the cabinet, then this is not it. If the bargain was about settling different people into different positions and it did not translate into the well-being of Kenyans, it is not worth it. And so I tend to share the sentiments of Sifuna. And this is something that I don't think should be a problem to anybody of sound mind when it comes to dealing with a crisis. The MOU between ODM and UDA was a ceasefire, was maneuvering out of a very serious crisis that was threatening the very foundation of the Kenya Kwanza administration, and of course against the public and the public agitation. And so when somebody has come and rescued you from the corner, rescued you from a place where you are critically about to end your regime, do you forget everything and go back to the same things that drove you to the same crisis that we came to rescue you from? And that's what beats all my understanding. If really William Ruto needed ODM to save him and needed the Raila Odinga support to rescue him from a bad place, would he go back to the same things that drove him to that bad place, or he would avoid
that bad place by all means. And the only language that Kenyans would want to hear and, of course, understand from William Ruto, it's when he's reformed, when he's more committed to what makes the lives of Kenyans secure. But if he's not acting in the interest of Kenyans and he's not moving with speed to arrest situations that are threatening the welfare of Kenyans, then in my opinion, he's not serious about being the president of this country and acting in the interest of the majority of the Kenyan people. And so in my calculation, William Ruto is not serious about serving Kenyans. He is only interested in saving himself and, of course, securing himself another term in office. Whether that will work or not, time will tell. But in my understanding, I wish he could have changed and given a different approach altogether in ensuring that the interest of Kenyans is given priority. The interest of Kenyans is given priority, especially their safety, their healthcare, and their education. Those are the three main sectors that we can't joke with as an administration. I would, even advise that William Ruto should stop everything else and just fix these three areas. Fix the healthcare of the people, fix the education of the people, then fix the food security. That's all, okay? And then, of course, the safety of the people. When all those four areas are taken care of, no Kenyan is going to trouble you. So I don't see why they are complicating everything. Now Kindiki is busy roaming from one county to another in the pretext of women empowerment, youth empowerment, women empowerment, youth empowerment, of which it could be well intended, but I don't see the end result of the same except trying to sway Kenyans and, of course, get them to secure William Ruto another term in office. Is another term as important as the welfare of Kenyans and, of course, Kenyans changing their minds about you? I don't think so. So the main thing here should not be securing William Ruto a second term. It should be how many Kenyans are in school since William Ruto assumed office. How many Kenyans are accessing quality health care since William Ruto has been in office? How many Kenyans are eating well, sleeping well since William Ruto got into office? If those questions are not being answered in affirmative, then I don't think William Ruto deserves a second term. And so I stand to be corrected, but being given a second term requires you to deserve it, not even to compete for it or fight for it. You need to deserve it. It's the Kenyan people who need to come together and say, no. The way this man has served us, the way this man has protected us, the way this man has taken care of us, we need him in office. And if Kenyans are not seeing the need of William Ruto getting a second term, I don't think the number of women empowerment and youth empowerment programs, the wastage of the money that is, rolling out of treasury in the pretext that they are supporting the youth program and the women program, it is all hypocrisy and, in my opinion, irresponsible and called for. And Kenyans deserve better. And so we need, as Kenyans, to critically look into this and then, of course, come to a serious conclusion. We need better leadership in this country. We need more responsible leadership in this country. And this country is not short of people that can lead this country accurately. And so this aspect of us closing ourselves from all the possibilities and zeroing in as if this country needs William Ruto so much and they can't do without William Ruto. I have nothing personal against William Ruto. But when it comes to this country, I want every Kenyan to be safeguarded by the administration. And if the administration is not looking into the welfare of the minute least person in this country, that administration deserves not another day into that office. And so let's tell each other the reality. Well, let's keep going. Thank you so much. Naomba tafadhali tumakinike
tunapoendelea na mchakato huu, ningependa hapa kutoa taarifa ambayo si ya kufurahisha sana, lakini kuwajulisha tu mmoja wetu hapa ambaye ni Reverend Lala amepoteza mamake. Kwa hivyo tuko na suala la mazishi, na ningependa tu kuomba kila mmoja wetu ambaye tumefaidika sana na mchango wa Lala kila kuchao tunapoendelea na kipindi hiki. Naomba sasa tusimame na yeye tie moyo na of course kumtumia hizo heri condolences, and we are really touched by the demise of the mother, and so we'll be giving you other details, but the mother passed on today, and so there is that aspect. So ningependa tu kusema hilo mapema. Kwa wale ambao mko kwa WhatsApp group, mmeshapata hiyo habari mapema tu na mkaelewa hilo limetokea. Kwa hivyo naomba kama una namba ya Lala ama unaweza kumfikia, basi tuma rambirambi zako kwake. Alafu masuala mengine, kama kutakuwa na swala lingine la michango ama nini, tutazungumza hapa officially kutoka hapa ama kwa WhatsApp group. Ningependa tu kutoa hilo mapema ili kusiwe na yeyote ataanza kuuliza maswali, lakini cha muhimu hapa kwangu mimi, mkataba wa ODM na UDA haufai kabisa. Siku support kuanzia mwanzo, na sasa imejulikana yale yote ambayo tulisema William Ruto hawezi kusaidiwa na William Ruto hawezi kuokolewa na Raila Odinga, imeonekana wazi, na naona huu mkataba utaishia pale pale ambapo tulisema utaweza kuishia, kwa sababu hapa hatuoni seriousness. Mimi nikikuja kukurescue, naomba marekebisho, na hayo marekebisho napaswa kufanya nini? Kuhakikisha kwamba yale ambayo yalikusababisha usikose kuongoza Kenya na ukose kuongoza Kenya na usiwe na ile hali ya kukubalika machoni pa Wakenya, inapaswa kuwa ndio jambo la muhimu. Huwezi kurudi kwa ofisi na katika hiyo ofisi unaendeleza yale ambayo yalikufanya ukakuwa unpopular, ikakufanya ukakataliwa na Wakenya na ukaanza kulaaniwa na Wakenya. Hiyo haifai kabisa, na kama hiyo ndio akili ya William Ruto na serikali yake, basi mimi naona hakuna wanapokwenda bila kujirudia, na kwanza kuomba msamaha kwa Wakenya, alafu kwanza kutekeleza wajibu wao ipasavyo. La sivyo, sioni msaada mwingine. Na hii sio suala la kumchukia Ruto ama kutompenda Ruto, ni suala tu la kupenda Kenya na kuomba kwamba Kenya inapaswa kuongozwa ipasavyo. Hatuwezi kuwa sisi ndio tunaongoza kwa mbele, lakini ikifika kwa masuala ya uongozi tunachukua wale watu ambao ni duni, wale watu ambao hawawezi kusimama na kuhesabika katika ile heshima ambayo inapaswa katika masuala ya uongozi wa kimataifa. Kwa hivyo naomba tafadhali tumakinike. Asante sana. Simba Marisaidi sema mambo ya wadau ODM wajitoe, sifa ya ODM ya fifia kujiingiza kwa hii serikali. Haya basi, ndio hivyo. Huyu anasema ODM itoke mara moja kwa sababu uhusiano wao na UDA unaharibu chama ambacho ni imara, ambacho kimekuwa katika uongozi wa kisiasa kwa miongo miwili sasa. So uhusiano wao na UDA au faidi ODM unadidimiza ODM. Haya ni maoni yake Simba Omar Said. Asante sana. Kuna huyu Tayanik TV. Tayanik TV anasema Raila said that when Sifuna speaks, that is the ODM position, right? Exactly. Na kama SG anasema basi mambo ndio hayo, na hii tu ni ishara ya kwamba mambo hayapo vile yanavyokaa
ama vile tunavyo aminishwa na wale ambao wanacheza huu mchezo wa siasa. Na kwa hivyo ni kama yanayotokota huko nyuma ya curtain sio mazuri sana, kama huu mkataba ndio unategemewa kutafutia William Ruto second term na kuimarisha nchi, kwa sababu huu umekufa, Sifuna amesema. Na unless kuna lingine, msimamo sasa hivi ni mkataba kati ya UDA na mkataba kati ya UDA na ODM umekufa. Hayo sio mambo yangu, hayo ni mambo ya Sifuna ambaye ni Secretary General wetu wa chama ambacho ni kikubwa katika eneo hili la Afrika. Ningependa kushukuru kila mmoja. Naomba tafadhali tuendelee kumakinika. Okay. Tuendelee hivyo hivyo. Naomba wale ambao mnakuja studio muwai mapema tafadhali. Leo tunajua lazima tuamkie kanisani, kwa hivyo kipindi kitakuwa kirefu sana, lakini tutachambua haya masuala ipasavyo. Na kama lugha ni shida utuambie pia, so that we don't leave you behind, but I believe you're following from wherever you are. Thank you our TikTok friends, thank you so much. Please to share your life, alafu like video, and then participate. Keep the screen active, and let us also enjoy the show. You can post your comment out there and they will be able to read it out until we are able to marry the two screens. In the meantime, we will be on those different screens, but same message, same understanding, and of course, same analysis. Okay, thank you. Amos Otieno anasema, how is youth empowerment helping when they are killing the same youth? Interesting question there. Amos Otieno hapo auliza, how is this youth empowerment helping? They are killing the same youth. That's the paradox of this administration, that they are full force violating the human rights and the welfare of the Kenyan people, and then pretending to be helping the same people. I don't get it. I mean, hata kama ungependa ni Mama Selina anapenda kutumia mfano wa kumchumbia mtu ama kumpenda msichana fulani, itakuwa kwaje wewe unataka kumuomba, kumrai, kumfanya nini, kumseduce akubali, lakini unaendelea kumchapa makofi, unaendelea kumchimba, unaendelea kumudhuru. Sasa itakuwaje? Hata atakusamea saa ngapi ndio kukubali tena? So hii ndio mimi nashindwa kuelewa. Ama William Ruto anaamini kwamba kokote kula amemwaga pesa hakuna Mkenya atasimama kinyume na yeye? Yaani siasa za William Ruto na wote ambao wako katika inaitwa kitchen cabinet wanamwambia kwamba pesa zinavunja mlima, kwa hivyo atatumia tu pesa na Wakenya watamsamehe regardless of kile ambacho amewafanyia. Wewe unaonaje kwa mambo haya? Eti Wakenya watasahau kila kitu bora tu pesa zimwagwe? Ni kweli? Eti Wakenya watasahau kila kitu, mateso yote, vifo vya watoto wao na maafa mengi tu ambayo yametokea, ambayo haya hakustahili kufanyika, kwa kama hili swala la Albert, okay? Albert achukuliwe kwa wazazi wake, atanapelekwa polisi, kufika polisi following day amekufa. That was there was no need for that. There was no need for that. Na haya masuala yote ambayo anatuhumiwa kwayo ni masuala ambayo si mageni. Polisi na hongo sini nisemeje? Kuna tofauti kati ya hongo na polisi Kenya. Wewe safiri tu, toka hapa enda hapa Nakuru tu, usiende mbali. Nairobi, Nakuru, utaona stopover ni ngapi, polisi wanapewa 50 bob mara ngapi kabla mfike Nakuru. So hakuna swala geni hapa, na hakuna swala ambalo lilikuwa linahitaji mtu kukufa. So kama ninyi kweli mnapenda Wakenya, mnapenda kina mama, mnapenda vijana,
mnataka kuwasaidia ili wasimame imara, wafanye biashara, wajijenge. Hivyo ndivyo mnasema kama serikali ya Kenya Kwanza. Itakuwa kuwaje kwamba wale vijana mnaodai kuwasaidia, wale wamama mnaodai kuwasaidia, mnawaliliza kila siku, mnawatesa kila siku, mnawaumiza mioyo kila siku kwa matendo yenu? Hii sio swala la kuchukia serikali. Hili ni swala la kuuliza swali ambalo tungependa kupata jibu. Are we serious about fixing what has gone wrong with this country? Or we're just playing games, political games, with the minds of the Kenyan people? Well, let's keep going. Thank you so much as we look into and same story. So Sifuna amesema huo mkataba umekufa. Wewe unaonaje? Na kama umekufa, ni lipi ambalo tutakuwa tunalitarajia kwa haya yote? Well, let's look at William Ruto being seen as being defeated in terms of arresting the situation, and then we'll hear from former DP Gachagua on the issue of junior police officers. Let's look at this story first, and please, let's invite each other. 23 people, 20 Sound Candy Talk Live, 1 Sound Candy Talk, and then of course Facebook watu wawili. Naomba tafadhali tumakinike. Sijui kina undumani wameenda wapi. Naomba tumakinike kukaribishana, tutekeleze wajibu wetu. Hili ndilo la muhimu, na of course kuelimishana yale ambayo nasema. Kama ukubaliani nayo unaambie kwa nini, na kama unaona kana kwamba nimekosea, basi niambie nimekosea wapi, kwa nini, alafu tufundishane, tuelimishane tunapoendelea na mchakato huu ambao tunachambua siasa zetu na jinsi Wakenya wanapaswa kuchukua msimamo ambao ni dhabiti, kinyume na maovu ambayo hayafai kutajwa miongoni mwetu kama Wakenya. Asante. Haya, tusikilize hili. Kenya. The torture and death of Albert Ojwang in police custody has rekindled public debate about lofty pledges that were made by the Kenya Kwanza administration that campaigned partly on a platform of ending rights violations by the state, such as extrajudicial killings and enforced disappearances. The administration has, since coming into power in 2022, failed to arrest the situation, with human rights bodies expressing concern at the unabated violations and calling for their end. Ayub Abdikadir retraces the promises. Seemingly taken aback by the epidemic of enforced disappearances, extrajudicial killings and the catalogue of human rights abuses ostensibly committed by the administration he served as the deputy president, Dr. William Ruto, convincing in tone, abandoned the security policy identified with his then boss, Uhuru Kenyatta. Kenya Kwanza will end political weaponization of state institutions. We want these institutions to operate independently, as is expected of them by the Constitution. And for the horrifying violence meted on Kenyans, the then Deputy President directed his executive anger at the police, laying blame at the doorstep of the duty bearers. We have the most incompetent Inspector General of Police, I think, in the world. The most incompetent in the whole world. His assumption to office offered the new administration with remedial measures, the casualties list kicking. Polisi wakabadilika wakawa ni watu wa kuwaua wa Kenya badala ya kuwalinda. Tumevunja, mimi nimeamurisha juzi ivunjwe ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya police ambayo ilikuwa inaua wa Kenya kiholela. That is the history we want to forget. How did Kenyans end up being killed in this manner? And then it was business as usual. 30 bodies in Yala, there's 17 bodies in Garissa. I don't know how many bodies were. You know, people, you know, there was a container here
at the Nairobi area where people were being slaughtered in a police station. How did we end up there? You know, what kind of rogue, you know, institution? And that is why I fired that Kinoti man, you know, because, I mean, it's not right. Despite the piecemeal interventions, the notoriously trigger-happy culture of Kenya's police service continued, including indiscriminate targeting of unarmed civilians protesting against punitive tax proposals. Young Kenyans lifting the lead on maladministration and gross governance failure. The taxpayer-funded Kenya National Commission on Human Rights reported 60 cases of extrajudicial killings and 71 cases of abductions and enforced disappearances after the 2024 Gen Z-led demonstrations, calling the wave of killings unprecedented targeting and killings of individuals as at October 2024. The killing of Albert Ojwang while in police custody renews debate on administrative failures to end heavy-handed police conduct, either directly or by being complicit, and the long-winding route to justice for his and families of Kenyans fell by police bullets. There is an ongoing process that includes investigations and a court process to establish just who killed Ojwang, but his death is bound to raise queries on whether the Kenya Kwanza administration is really any different from the one it succeeded. Okay, there you have it. Questions about the state of affairs compared to the previous administration. And we all remember William Ruto strongly in his wordings and, of course, sustained criticism of the Uhuru administration, having fallen out with Uhuru as Uhuru proposed Raila Odinga candidature. He is on record to have been the #1 critic of how of Uhuru Kenyatta being not able to arrest that aspect of the police doing ills against the majority, or rather the masses of the Kenyan people. But now he is the driver. He is in the seat. What has changed? What has changed? The analysis and, of course, the data records are showing we have more abductions than we did in the previous administrations. We have more police killings than we did in the previous administration. What has gone wrong with the William Ruto and his promise to see to it that Kenyans are safe wherever they are and police are working in the interest of safeguarding each and every Kenyan? Is it that William Ruto doesn't know what he's doing, or he's part of the mess of violating the Constitution and human rights in making the lives of Kenyan people not secure? Or it is that aspect ile wanasema kuna mashabiki na kuna wacheza mpira. Okay? So wale wanashabikia wanajua sana kufunga goli kuliko wale ambao wanacheza kwa field. When he was talking that Kinoti is incompetent and of course Uhuru Kenyatta is not doing his part, he didn't know that the working of the country and the safeguarding of Kenyans is taxing and demanding. What has gone wrong? We have had, I think this is one of the most reshuffled cabinets so far within the shortest period. I think we have had 2 or 3 internal security ministers already, and the situation doesn't seem to change. So what is wrong with how William Ruto is going about the governance of this great country? Was he just overcritical of Uhuru Kenyatta, or he knew something better than Uhuru Kenyatta? And whatever he knew that was better than that of Uhuru Kenyatta, why is he not working now?
because it appears outshining Uhuru Kenyatta has become a very huge, undertaking that is a challenge to William Ruto. Listening to Kenyans and the outcry of Kenyans, it appears some Kenyans can't get over missing Uhuru Kenyatta as president. And this is in view of William Ruto having been in office now 3 years plus. He has not been able to erase the, or get close to the gains of Uhuru Kenyatta, who was his, a boss previously. And of course, he was overcritical of him. So if William Ruto was the one running the country and William Ruto was, as it was alleged, and Uhuru Kenyatta alikuwa mlevi, Uhuru Kenyatta alikuwa hajui kila anachokifanya, mbona sasa hakuna mabadiliko? Mambo yanaendelea kuharibika. No, sisemi kwamba kuna lolote linalofanyika. Kuna mambo ambayo yanafanyika, lakini yanayofanyika aswa kudaiwa kwamba yanafanyika, masuala ya affordable housing, mara fertilizer, alafu kuna hii masuala sasa hii imeanzishwa hii ya women empowerment, ni hatari kwa njia ambayo inakuwa ile ya kufanya nini, kuhadaa watu kwamba hiki ndicho tunafanya, lakini kama hatuwezi kuwa salama, hatuna chakula, hakuna matibabu hospitalini, nyumba za bei ya chini, na haya madai mengine ambayo tunapewa, itakuwa kwaje? So kwangu mimi nataka ukweli, na kulingana tukikompare Uhuru Kenyatta na William Ruto, kuna mengi tu ambayo yanavunja moyo, aswa kwa wengi wa Wakenya wakimwangalia vile William Ruto anavyoendeleza uongozi na kama vile Uhuru Kenyatta alikuwa anafanya. Kwa maoni yako tu, kati ya William Ruto na Uhuru Kenyatta, nani hajui anachokifanya? Unaambie wewe kwa maoni yako tu hapo kwa comments, ukikompare Uhuru Kenyatta. Tusienda hata kwa Kibaki, tuachana Moi na Jomo Kenyatta, tuangalie tu hawa wawili, Uhuru Kenyatta na William Ruto, wote marais. Sasa nani kati ya hawa ambaye anajua anachokifanya? Kwa sababu tuliambiwa kwamba Uhuru Kenyatta hajui kile anachofanya, yeye anatumia polisi vibaya, yeye lindi maisha ya Wakenya. So wangapi wanahisi kwamba wako salama sana chini ya William Ruto kuliko walivyokuwa salama chini ya Uhuru Kenyatta? Ningependa kujua hilo. Tafadhali naomba tu toa maoni yako, ukasikike, ukaeleweke, alafu of course tutajulishana mengi ambayo yanafuatwa. So kwako, aswa kwa ile poll question ambayo tunakuuliza, ndio hili, where are we? Do you think Ruto has been defeated to end abductions and killings? 20 people have participated in the vote so far, and 80% say yes, and then of course 20% say no. Now this is 49 minutes into the show. If you have not cast your vote, please do so. Let me just refresh to be sure of what I'm reading as being accurate. But let's just compare the two politicians, or the two national leaders. Here we go, 20 votes, 80% yes, Ruto is defeated. And then, of course, 20% say no, he is not defeated. What is your take on the same? And then, of course, drop your comment hapo tujue mnasimama wapi kati ya Uhuru Kenyatta na William Ruto. Nani ambaye ulihisi kwamba uko salama, ama ni yupi ambaye inakaa maisha yako hatarini kila siku na kila uchao? Na ni kipi hiki ambacho kinasababisha haya yote? Ni kwamba William Ruto hajui kile anachokifanya, ama
amepanga mambo yaende vile yanavyokwenda kwa sababu yatamfaidi kwa njia moja au nyingine kisiasa. Wewe kwa maoni yako unaonaje mambo haya? Asante sana kwa kuendelea kujumuika nasi. Tunaitwa Sound Candid Talk. Tuko Facebook, tuko TikTok, tuko YouTube na tunaangazia masuala haya ya siasa zetu. So according to human rights bodies and of course Kenyans, there is something out of a joint with the William Ruto administration, especially on the issue of arresting the abductions and the killings in the country. It is not making sense. Whatever Ruto says and whatever Ruto does are not in agreement. That is where the problem is. He gives a commitment that the abductions are over, that there will no longer be abductions. And no sooner has he finished saying that there is a new abductions, there's a new killings, there's a new extrajudicial killings. Why is this the case? Is it that he doesn't want it to end or what? And these people who are doing this, if he's not in support of them, why haven't they been able to arrest the situation? Innocent sent me some clip, which let me see if I'm able to share it. It's just a few seconds about an abduction that just took place. Where are we? Okay, here we go. Just look at this shortly. It's not much. It's less than 15 seconds. But you see this somebody in South B. He's on the stage in broad daylight, and the abductors just pull their vehicle there and then are able to carry this person into the vehicle and then drive off. So if this is what is happening, and William Ruto gave commitment that this will not take place. So who is who? Who is fooling who? Let's look at this. Now that is courtesy of Innocent, and now those are some of the things that are raising questions that this is taking place, and we are still talking about our commitment, about the police not being weaponized or killing Kenyans. So which is which? Is it that William Ruto just likes to say things, or he is defeated in arresting the situation? And if that's the case, what should be done? Because we cannot continue living in a country where somebody goes to the shop and is not returning, and he goes to the city center and is collected. I mean, we need to be worried about other things, not our security. And the reason why we are taxpayers, as well as, of course, seeking to have political stability, is for that administration to secure the welfare of each and every one of us. And so is it that William Ruto doesn't know what's happening, or is part and parcel of the rot of the ills that are being done against Kenyans? Let's listen to what Gachagua said about the same. I mean, what led to the fatal crash? And I continue to follow up on the accident in Mombasa. But then again, former Deputy President Rigathi Gachagua has once again started the honest nest, this time over the controversial murder of Albert Ojwang, warning junior police officers against being used as pawns in what he calls dirty assignments. Gachagua claims that senior officers are being shielded while the juniors are thrown under the bus as scapegoats in a case that continues to spark national outrage. KTN's Daniel Kariuki with more. Former Deputy President Rigathi Gachagua has once again hit out at the police over the controversial death of Albert Ojwang, who died while in police custody.
Speaking during the burial of Gladys Wairimu Kariuki, the wife of the late Gigi Kariuki in Rigathi Gachagua warned junior officers against being used as scapegoats by their seniors. You have seen what has happened. Wewe unafuata amri ya mkubwa. Unaenda, munapiga mtu, munaua. Mkubwa analindwa, wewe unakuwa sacrifice, unaenda kotini. According to former DP, there is a plot to sacrifice lower-ranking officers to shield their superiors from accountability in the Ojwang case. Don't obey unlawful orders. Don't carry out illegal instructions. I want to ask our police officers to follow 4 documents as they work. The Constitution of Kenya, 2010. The Penal Code, Chapter 6.3 of the laws of Kenya. The Criminal Procedure Code, CPC, Cap 7.5. And the Evidence Act, Cap 80. Those should be your guiding documents. Mkubwa akikwambia kwenda piga mtu, mwambia kuandikia karatasi. The former DP did not stop there. He also took a swipe at the government's empowerment campaigns, accusing senior leaders of squandering taxpayers' money under the guise of uplifting Kenyans. Mimi niseme chairman KRA, tafadhali. Wewe unasukuma tulipe kodi na tunakubali. Na tutalipa kodi. Lakini tunasikia baya, hii kodi tunalipa kuliko kujenga barabara na kuweka maji, inapatiwa mtu ya soprano kuzunguka akihonga watu. It is wrong. Huyu soprano anaenda na 100 million every week. Hii ni ile pesa Muriithi amechukua. Mimi nauliza viongozi, tafadhali, kwa ile muda umepewa kuhudumia wananchi, fanya kitu ambayo unaweza kumbuka naye. According to Gachagua, the Kenya Revenue Authority, KRA, should hold the government accountable and ensure funds are channeled towards meaningful development rather than public relations exercises driven by Deputy President Kithure Kindiki. Sasa wewe Muriithi, si uchukue pesa ijenge barabara, iweke maji. Hawa askari hawajalipwa allowance yao. Lakini kama wewe utachukua kodi, ikuwe diverted, ipatiwe soprano, Mr. Yesa, yule anaitwa Mr. Moneybags, anazunguka na pesa na magunia, akipatia wamama na vijana kuwadanganya. Is it fair? It is not fair, Bwana Muriithi. Wewe tembea kuingine huku tuashie mimi Kenywa na wale wengine tuashie huku machinani, kwa sababu bado tunasikiliza ground na tunajua ground inasema nini. Daniel Kariuki, KTN. Now, as investigators, huyo ni Rigathi Gachagua aliyekuwa deputy president, anadai kwamba yanayoendelea na maovu yanayotokana na kutumia sheria vibaya ama kutumia mamlaka vibaya yanasababishwa na wakubwa, alafu wadogo wao ndio wanasulubiwa. So anaonya kwamba polisi, hata kama ni sheria wao kutii wakubwa wao, wasitii wakubwa wao wakati wakubwa wao wanawashinikiza kuvunja sheria. Watekeleze kazi yao kulingana na sheria na kwa mujibu wa sheria, which in my understanding I support, because that you are a police officer doesn't mean, and you are under authority doesn't mean you do everything you're told to do, especially when you're being asked to violate the law, violate the constitution, and of course put somebody's life in danger. It is uncalled for. It's uncalled for, especially in this aspect of Albert's life being, snuffed out just like that. I mean, even kama mkubwa apeane sababu za kutosha. Na mimi nashindwa mbona hakuna polisi ambaye ama hakuna utu. Hakuna utu katika haya mambo yote, hata kama mkubwa amesema yafanyike. Sisemi kwamba mkubwa ndiye alisema, lakini hata kama mkubwa amesema yafanyike, wapi utu katika sisi kama Wakenya? Utu ile hali ambayo umepewa, hata kama umelipwa kwenda kuangamiza mtu. Kuna vile unaangalia unaona huyu mtu hafai kuangamizwa,
na tutafute njia mbadala ya kumwokoa, kesi tufanye baadaye. Hiyo tu ndio mimi nasema, kwa sababu hakuna ruhusa ya kuchukua maisha ya mtu yeyote. Hakuna. Hata kama amefanya nini, amepatikana na inaitwa nini, kuvunja sheria, ambako kuna hitajika kwamba anyongwe. Hiyo kunyongwa inatolewa kotini, okay? Na hata wakati koti imetoa hayo, bado tuko na nafasi ya kuapili. So ili suala la wewe kutumika kama instrument ya kuangamiza mtu ama kuua mtu haipo kabisa. Ndio mimi naomba wote ambao mko katika sekta ya polisi na sekta ya usalama, tutumie akili na tuheshimu maisha. Tuheshimu maisha ya watu. Tusiangalie watu kama ni mizigo ama kama watu ni mawe. So familia ya Albert sai iko tabani. Yule mtu ambaye alikuwa tegemeo lao na tegemeo lao la pekee anaangamizwa tu kwa njia ambayo haieleweki. Kwa nini? Eti ulipata orders from above. Orders from above where? No, let's be human enough to look into the situation. Mkubwa anataka yafanyike, no problem, lakini mimi binafsi naona haya yakitendeka, ni kipi kitatokea? So tusitumike kama wajinga tu, eti tumeambiwa tufanye. Haswa wakati unashinikizwa kufanya mambo kinyume cha sheria, haifai kabisa. Sa utatanishi ambao unatokana na ili swala la nani, la Albert kuawa akiwa mikononi mwa polisi, utata huu wote unatokana na nini? Orders from above. Mkubwa alisema. Mkubwa kusema imaanishi kwamba usifikirie na hauna uamuzi katika hayo mambo. Unao uamuzi. You have a right to choose to carry out the order or to say no to the order. Then face the consequences. Don't accept to take somebody's life. Make somebody a widow. Make a father sonless. You make a child fatherless. And because you are carrying out orders from above, no, reject that order. We will come to your rescue, yes. Don't do what is going to make you know, that's going to make you suffer for the rest of your life. Maybe I'll be free to talk about this because this is a matter that is in public domain. Inasemekana wale ambao mlikuwa katika in the 80s, 90s, mnajua Nicholas Biwott alikuwa nani? Nicholas Biwott alikuwa anaitwa total man, yaani yeye kusema na kutenda. Ukikwenda kinyume na yeye umeenda. Yeye alikuwa anajulikana hivyo katika serikali hiyo ya Moi. Okay? Lakini nasemekana katika ile siku zake za mwisho kabisa, sasa Moi ametoka madarakani na yeye pia akajaribu kufungua, ilikuwa New Kanu, sijui Old Kanu, masuala kama hayo. Lakini inasemekana siku zake za mwisho kabisa aliishi kwa hofu. Mpaka akakataa kutumia simu za rununu hizi ambazo zilikuwa zimetokea. So simu ikilia anaruka, anatoroka, mpaka anaanza kutoroka kivuli chake. So Mr. Total Man now lives in fear. Kwa nini? Yale aliyotumia mamlaka yake kutekeleza hayakuwa mazuri. Wengi wa watu ambao walisaidia kuangamiza wakaanza kumfuata. So wewe usitumie ofisi yako vibaya. Don't abuse the position that Kenyans have given you to serve. Please, let's reject evil. We can't go on as a country like this, that you're given orders to go and make a child fatherless, to go and make a woman a widow. No.
reject orders that are not in line with the law. And then let's face the consequences thereafter. This situation of Albert, let it be a lesson. Let it go down on record that there is a revolt, even in the police force. Encourage that. Let there be a revolt, other than for us to lose lives carelessly. Yes, young people are rioting. Yes, they are protesting. And some of them are overdoing it. But does it warrant to kill any of them? Is that bad that you have to use live bullets to kill and shoot to kill? Is that the position of everything? Let's go back to being human and do only what is required. And that is within the framework of the law. Polisi jukumu lake kubwa ni kulinda maisha, sio kuangamiza maisha. Sababu ya kupewa punduki ni kulinda Wakenya, sio kuitumia kuua Wakenya. Hiyo ndio sababu. Tuangalie kwa katiba tena, tuangalie kwa sheria. Sababu ya kupelekwa kikanjo, ulipiwe training fee, upewe uniform, upewe viatu, ni kwa kulinda Wakenya, sio kuwaua, sio kuangamiza. So kama unaona hizo boots unapewa ni kukanyagia Wakenya, na hiyo punduki umepewa ni kupiga risasi Wakenya, haujui kazi yako. Kazi yako kubwa ni kulinda kila Mkenya, hata yule mhalifu. Yes, hata yule mhalifu ni jukumu lako kumlinda, kuhakikisha kwamba amefika salama mbele ya judge. Judge ndiye anapaswa kusikiliza hiyo kesi, alafu afanye nini? Apewe ruling. Let's go back to the rule of law. Tuache hizi maneno ya shortcut. Tunataka kumaliza. Hakuna kumaliza. Unafikiria ukishamuua mtu umemaliza? Hiyo ndio mwanzo wa ngoma, na kuonya tu mapema. Hiyo ndio mwanzo wa ngoma. Kama vile unaofanyia watoto wenyewe wako watafanyiwa. Kama vile unahujumu haki za wengine, zako zitahujumiwa pia. Kila uchao mnalia hakuna nyumba, mshahara yetu ni duni, hatujapewa uniform. Haya mambo yote yanatokana na maovu mnayafanya, na hii sio kwa hukumu. Turudi katika kutekeleza wajibu wetu kama ipasavyo, kisheria na kikatiba. Kama askari wote, nakubaliana na Gachagua hapo, usi carry out any order that is not in line with the constitution. Reject it completely, and then let's face the consequences thereof. Hakuna mtu atakwambia uende kuua mtu alafu unaenda kumua mtu at you are carrying out orders from above. Which one is above? Stop it. Let's stop all this. We need a country that we can be sure that our safety and the safety of our children and the safety of our children's children is guaranteed. And we can only do that when we return the country to the rule of law and insist on everybody following the law, including those people called above. Yes, mtu akupatia order ambayo haiambatani na sheria, mwambie arudi akajifunze tena. Mwambie angalie kikatiba, ama kuandikie chini kwamba yeye ndiye amesema fulani aende kuuawa, ili kukitokea maswali utatoa hiyo stakabadhi imepigwa rubber stamp kwamba ni fulani alitaka fulani afe. So unaona saa hii sasa wameanza kujificha, kila mtu anatoroka, sio mimi, ni junior officers, aliingia kwa hoseli akiwa salama. Alitolewa saa ngapi? Akaenda wapi? Kwa nini? Tusivunje sheria katika ile pretense ya kusema unafanya nini, unatekeleza masuala ambayo umeagizwa kuyatekeleza. And so I really want everybody to take responsibility in their space and ensure that what is being done is in line with what should be done every time. Well, as we continue to look into this, like I said, we will not be able to stretch the show further. I just want to remind us that Reverend Lala has been bereaved. He lost the mother, and so let us stand in solidarity with him
give him the moral support required. Pray for him, pray for the entire family. And then, of course, when it will be time to contribute towards that, we will alert you and give you the number to channel the support into. But for now, kama uko na namba ya Lala ama uko na njia kumfikia, wala ambao mko kwa WhatsApp group, mmeona hiyo message, naomba tu tusimame pamoja na Lala. Lala tumekuwa naye safari ndefu, amekuwa mchungaji wetu hapa, basi lazima tusimame na yeye kwa haya ambayo yametokea. Mama yake ameaga dunia na ni muhimu kuwaombea na kusimama naye. Haya, kuna hili swala la cousins hili swala la cousins limekuwa swala limetrend sana kwa madai ya Rigathi Gachagua akisema asiingiliwe, akiitwa kwamba yeye ni mkabila. Yeye alikuwa tunapanga familia yao na binamu yes, cousins katikati ya Mlima na Wakamba, Wadiko na makabila mengine. Sasa katika hiyo masuala ya kudai kwamba watu fulani ni cousins, Sifuna my secretary general naye ametoka na ya kwake, anasema yeye kabla watafute cousins wanataka wapate wandugu kwanza. Wacha sikilize Sifuna alafu tuchambue tunapoanza kutamatisha kipindi cha leo. Let's look at what Sifuna said about cousins and brothers. Here we go. Hello. Asante sana Mheshimiwa Osoti, kwa Mheshimiwa Kibali. Ndugu yangu, mimi nimefika hapa nikuambie pole kwa kupoteza mke wako. Niko hapa kuleta rambirambi zangu mwenyewe, rambirambi za watu wa kaunti ya Nairobi, rambirambi za makao makuu ya chama cha ODM, kwa sababu vile mnajua, wale hawanijui, mimi ndio Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache ndani ya bunge la Senate. Nataka niseme pole sana kwa familia yako. Umeeleza safari ambayo mmetembea na mama Catherine hapa, imetugusa sisi wengi. Kwa kweli ukiingia kwenye siasa, one of the biggest decisions you make is the person who lives with you, kwa sababu yeye ndiye ataweka msingi ya kazi ambayo unaenda kufanyia wananchi. Kwa hivyo ni jambo la uchungu sana. Nimeona vijana wako ni wadogo, majenzi. Nasema poleni sana kwa kumpoteza mama. Mheshimiwa Ndagala, protocol is protocol. There is no day you can suspend protocol. So, as a house, we have a lot of respect for the National Assembly, and your speaker is here, but we also request that members of the National Assembly give the Senate the respect that it deserves. Nimekuja hapa Mheshimiwa kwa ajili ya heshima yako. Wewe ni ndugu yangu, labda hatujuani sana, lakini tumefika mahali sisi kama viongozi wa jamii ya Mlembe tumesema saa ile wengine wamemaliza mambo yao ya kwao, wameanza kutafuta makazi. Sisi nyumbani lazima tutafute mandugu zetu. Unajua hapa nyumbani kuna watu wanafikiria kuna watu fulani hawezi kukaa pamoja, na hiyo ndio kasumba iko kwa Waluya. Wanajua Sifuna na Wetangula ati ni umbwa na paka, ati hatuwezi kaa pamoja. We want to change that notion. Sisi kama jamii ya Mlembe tutaanza kutafutana mandugu kwa mandugu kabla tuende kutafuta makuzo na wale mashemeji. Ndio? Kwa hivyo tutatembea hiyo safari pamoja. Jambo la pili, nataka niseme kama katibu, watu wamekuwa wakiniuliza mbona Sifuna azungumzi hii mambo ya kijana Albert ambaye aliwao kwenye msee kule Nairobi. Sikuwa nazungumza kwa sababu nilikuwa na hasira sana. Kanisa inatufunza kwamba ungojea hasira ipungue ndio ongee. Viongozi wa kanisa ambao mko hapa, nimengoja hiyo hasira ipungue, imekataa kwenda.
lakini leo lazima nitasema. Mahali tumefika Kenya hii, hakuna haja ya maneno tena. Mahali tumefika Kenya hii, we want action, we don't want words. Na nataka niseme, for me, ukiniuliza kama Sifuna, ule mkataba tuliandika na UDA is of no use as I speak today. Haina kazi hiyo mkataba. Kwa sababu inawezekanaje tunaandikishana tuseme hamtaua vijana. Kijana anachukuliwa kutoka kwao, anapelekwa mpaka Nairobi, anawawa kwa seli. Juzi tumeona wengine wawili wamechukuliwa Elgeyo Marakwet. Wamepigwa, wamekatwa mikono, wamerushwa kule Nakuru. Mwingine amekufa kwenye police station ya Katitu hapa juzi. Na ndio maana nasema hiyo mkataba haina maana. Mahali imefika, it doesn't matter what else Ruto does. It doesn't matter what else he does. That agreement is dead. It is dead. The only way you can breathe life into that agreement ni urudishe uhai wa Albert na vijana wengine ambao wameuawa hapa mbele. Hatutashinda kila siku kuongea. Jambo la mwisho. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Lazima tuseme haya maneno. Jambo la mwisho, Mheshimiwa, umetuzungumzia jinsi ambavyo wewe ukiwa kijana, uchumi wa nchi hii ulikuwa unafanya kazi mpaka wewe na huyu mama mnaweza kupata kazi nzuri kule Mumias. Unaingia ukiwa teenager kwa nyumba ya 4 bedroom bungalow. Saa hii hawa vijana wako waulize utatoa wapi kazi ambayo inakupatia 4 bedroom bungalow ukiwa kijana mdogo? Hakuna. Wameharibu uchumi na wataki tuzungumze. Lazima tutasema. Alafu mwingine anatuambia kazi ni kazi. Kazi si kazi. Kazi ambayo ulipata ndio kazi ambayo inaweza kubadilisha maisha yako. Kwa hivyo sisi tutazidi kuzungumza. Uchumi umeharibika na tunaona watu kila wiki wanatembea na mamilioni ya pesa ati wanafanya empowerment. Inawezekanaje kwa mwezi moja mtu mmoja atoe shilingi milioni 100? Shirika la EACC tunataka uchunguzi hao watu wanatoa mamilioni kila wiki. Hiyo pesa utakuta ni pesa ya hao watu mumewaibia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Seneta. Makofi kwa Sifuna. Haya, huyo ndio katibu mkuu wa chama cha ODM, anaitwa Senator Edwin Sifuna, Senator wa Nairobi County. Haya, akiaweka bayana waziwazi kwamba mkataba kati ya ODM na UDA umekufa. Pili, serikali ya William Ruto imeharibu uchumi kwa kutohakikisha kwamba vijana wana kazi ambayo inafaa. Anasema masuala ya kusema kazi ni kazi haifai kabisa. Watu wapate kazi ambayo ni ya heshima, na hiyo kazi iweze kuwakimu katika maisha kutokana na mapato ya hiyo kazi. And so I share the sentiments with Sifuna, how the Kenya Kwanza has gone about reversing the aspects of ensuring that the country functions economically. I think they have missed steps by far. We have more people who are dependent now than they were during Uhuru Kenyatta's administration. And we are talking about 3 years ago. And I don't think there will be any excuse. Uhuru Kenyatta was in office when there was COVID-19, and COVID-19 affected the economy negatively by many companies not being able to, winding up, and then of course not being able to keep the employee. But Uhuru Kenyatta and his administration came up with the modalities to ensure that the economy doesn't collapse, and then ensure that families continue having an income, so that they don't fall into being dependent. But we are seeing a resurgence of a handout economy, an economy where Kenyans are more dependent than they are independent economically. And this don't need rocket science, and they don't need all that complication of professors of economics to come and explain. It is simple, precise, and to the point. Majority of Kenyans are not able to sustain
the cost of living. The cost of living is way high. Many people are now moving, families are moving together into one house other than each family keeping their house. More people are now looking out to be supported other than them supporting those that they were supporting. We are producing many dependents than independent people. And so let's not deceive ourselves. And so this approach of empowerment, maybe we'll do our show on the same. Is that the way to resuscitate this economy and be able to make Kenyans independent? I don't think so. Walking around with money is not generating the money. It's not, building the economy. This is destroying the economy, because the economy is sustained by the productivity of the people, not by the collections of goodwill from others. And so I stand to be corrected, but the approach of William Ruto is what Mwai Kibaki stood against to help revive the economy that was dead under President Moi. When Kibaki came into office, we were 100% handout economy. Yes. Now I really want to ask us to remember, those of you that are old enough, you remember there was absolutely nothing that will take place in this country without Harambe. Nothing. Not cattle dip, not classroom, not school bus, not church building, not women group. Everything was being propelled and, supported by Harambe. That is it. And so when Kibaki came into office and he wanted to revive the economy, the first thing he did was to do away with Harambes. It became illegal for a public figure to conduct Harambe. That was the genesis of the introduction of CDF. Okay? That the money that was being controlled by the president and being handed out, you remember the slogan, Siasa mbaya, maisha mbaya, okay? Where the money now was being given with the favoritism. If you favor KANU, you get the money. If you go against KANU, you are denied the money. So Kibaki comes in office and says, no, we are going to have equal development. And one way of having equal development is that each constituency will have an allocation that is equal on all parts of the country. And we began to see change. Why? Because the money that's being collected together as taxes for the country is being distributed in a way that is helping the country pick up. Secondly, Kibaki came up with a slogan, a working nation. He said he doesn't want idlers. He doesn't want people sitting kwa ile ilikuwa inaitwa jobless corners. Those jobless corners are back. Yes, young people gathering and wasting their life away in those bijiwe is taking place again. Why? We are back into that handout economy. So this Kindiki is moving around with Farouk and the team to distribute money for women group, money for youth group. It's the same old way that helped, or rather cost Moi not to be able to sustain the economy and made the economy the economy had gone back to negative. So if we really want to revive the economy, we can only revive the economy by what? Getting the people to be productive. Get the people to be productive. Let people work. So two things have gone wrong with our society. Two things have gone wrong with the William Ruto administration. One, the reviving of Harambes. Two, the facilitation of us having a betting economy, a betting society. Okay, so if the young people are not waiting for handouts, they are what? Betting. And we can't, there is no way we can build a country by betting. It is, I mean, unheard of from where I come from in terms of
the old-time way of going about life. There are things that you discouraged from your children, you discouraged from the young people. When we were growing up, we had, of course, alcohol, but alcohol was for wazee, okay? Ilikuwa mambo ya wazee. And for you to be allowed to sit with elders, to drink with elders, you needed to prove yourself. You earned that position. It had nothing to do with you can afford the alcohol or not. If your age bracket does not allow you to participate into taking alcohol, everybody in the society stood against you, and you're forbidden from taking alcohol. Not because if you take it, you will die. No, they knew you will destroy your future. And so there was a particular level you had to get to in order to participate in such things. That also included what? Betting. Betting is not new. It has been with us, but it was under control. There was a particular age that should not participate in it, and it was deliberate. But what's happening? We have revived handout economy, and that handout economy is being fueled by what? Betting. So, I mean, William Ruto and team are not doing good to this country. We can't build the nation by betting, and we can't build the nation by handouts. We can only build the nation by engaging every able hand within the country and make those able hands productive. So the investment that we want to see is not empowering women group, is not empowering youth group, is building up industries. Building up industries. This 100 million every week, if it's put together, can't we have an industry for, if not for each county, can we have one for one province at a time? It will employ some 100,000 young people. Getting 100,000 young people off the street will help the economy. So why should you walk around with 100 million every week when that 100 million, when accumulative put together, put up an industry in one place, create jobs for the young people? Let's stop the madness once for all and get this country moving. Yes. So, free advice to William Ruto. Stop the harambe. Stop the handouts economy. I'm happy about the policy that came up about betting, because we had gone absolutely nuts. I mean, mad with this entire thing that every TV and every radio and every medium is now encouraging everybody to bet. And so people are chancing with their lives. Nobody's ready to roll their sleeves and work. Everybody's now taking a chance with betting. No, this is not the way to go. And so the William Ruto administration, in my personal analysis, has not done good to this country. And it appears is not intending to change the approach. And that is why we need to get rid of them. I mean, they must not continue being in power if they are not doing what should be done in securing this great country. And so on that note, I want us to begin to call it a day, but I think we have learned one or two things that are important. And is this hilarious video that I will play as we begin to close, just to help us begin to see the creativity of Kenyans and how some Kenyans are fed up with the Ruto administration. So somebody has created this one video about even the animals in the forest are not at ease with the William Ruto administration. So I don't know what your take will be on this, but I just want to play it as part of our concluding aspect of our discussion. But before I play the video, just to remind you, please let's stand with Lala, pray for him
moral support. Tumia a message ya condolences, mpoteza mama yake na ni mama yetu, kwa hivyo tusimame na yeye. Pili, ningependa kuwakumbusha tafadhali, YouTube inamalizanga mwezi wao on 20th, so we are approaching towards that. We want to encourage those of you that are members of Sound Candy Talk to service your credit card so that at the end of the month you are able to service your membership. The number of membership is dropping because if you fail into servicing your membership, you are removed from the list. So I really want to remind those of you that are members of Sound Candy Talk, recharge your card so that your membership fee is deducted smoothly without you being removed from the list, and then you have to renew again, and then you have to reapply. It's uncalled for, so please, let's do that. Secondly, I want to remind us that we continue giving towards the support of the channel, as well as the paying of the bills for the support for Frank. Remember, this is June, and we'll be having the first anniversary of June 25th. One of the monumental things that took place on 25th of June was the day Frank was shot by police, 6 bullets. And we are thankful to God that he survived, and he's up and running. But the devastation of the effect of those bullets can't allow him to lead a normal life whereby he's able to do heavy jobs. He can no longer do that. And one of the things we undertook as Sound Candy Talk was to ensure that he's supported. We removed him from the slum where he was staying, got him into a secure place where he's living. But the rents and the bills of the place, we've been undertaking it as Sound Candy Talk, using the goodwill that you've been sending, and we just want to encourage us to continue doing so until we have another communication on the same. So please, let's not relent. I'm saying this because I've not gotten much communication of late, and it appears that some of us are dropping from the support for the channel and the support for Frank. I really want to urge us not to do that. Let's not do that until we have an otherwise communication, which must come officially from me, and I will communicate if there is an otherwise. For now, the only channel and the only people that are supporting Frank is us, and we are the ones who took the initiative. I'm the one who personally got the Frank story, went and looked for the journalist who had the story, got the contacts, went to see Frank in hospital. By that time, he was fragile. He couldn't even turn from the left to the right, just lying there. You know, when you see Frank talking on air and all that, you know, some of us don't see the gravity of how far he has come from. Frank came from face to face with death. And so he cheated death to be alive today. And so it gives us great honor to be part of helping him to get back on his feet. And so tafadhali, ningependa tukuemphasize, tusilegee katika hiyo support, tusilegee kusupport channel. Hii channel itakuwa hapa. Itakuwa hapa, hiyo na kuhakikishia tutakuwa hapa mpaka turekebishe hii nchi kabisa kabisa. Na kama William Ruto hataki kusaidia kubadilisha nchi, tutambadilisha yeye. Hivyo tu, ndio sababu ya uchaguzi. Uchaguzi hufanywi kwa sababu miaka imepita. Uchaguzi unafanywa ili tupate viongozi ambao ni bora, sio bora kiongozi. Na katika hiyo maswala tutajiuliza maswali. Na hilo swali nimeanza kuliuliza. Does William Ruto deserve another term in office? Sio maswala ya Munyoro at one term. Nataka tu wewe kama Mkenya, ungekuwa wewe ndio mwalimu, unataka kuassess performance ya William Ruto, utamwandikia promoted ama demoted? Hiyo tu wewe binafsi mahali ulipo, hiyo ndio nataka udili naye.
kwa sababu wengi wetu tunakuwa sucked into wherever tribalism and all manner of watu wa huku na huku na. Nataka tu wewe binafsi, wewe binafsi, nataka uone hiyo familia yako, wale watoto wako, wale mabinti wako, wale wherever wavulana wako, unafurahi sana ukiwaacha chini ya uongozi wa William Ruto. Eti unasafiri kutoka kwa nchi na unataka watoto wako wakuwe salama. Wangapi wazazi, sisi kama wazazi, tutakuwa secure wakati tumeacha hawa watoto mikononi mwa William Ruto? You know, from the view of what we have seen so far, are we safe and secure in leaving our country in the care of William Ruto? If not, then let us not do it. And so I have said many things, but kuna video nataka kucheza. Nikimaliza hiyo video nitakuwa nafungasha. Naomba tu tafadhali tusilegee. Nimeona communication moja ama mbili ya M-Pesa. Details ni hizi tafadhali. Utatuma mchango. Kama unatuma ya kusupport Frank, unasema ni ya kusupport Frank. Kama ni ya kusupport channel, ni kusupport channel. Swala la matanga ya Lala, hiyo tutazungumza baadaye. Ilikuwa tunataka kuwajulisha ili msisikie mahali pengine alafu kukatokee swala mengine. Ndio mambo mengi tu, na kuna wale ambao ni hackers, wana hack account alafu wanatumia kusema mambo ama kuchangisha hela kutoka kwa watu. Mjihadhari nao. So details za kutuma mchango wako kusupport Sound Candy Talk na kusupport Frank ni hizi. Till number ni 516575 516575. Hiyo unatumia M-Pesa, na aswa ni kwa wale ambao wako within East Africa. I think so East Africa will work, but beyond there you will have to use the M-Pesa line, which is +2547184545585. Bernard is the name. So nakuomba tu kwa hisani yako, na wewe ambaye unapenda ile kazi ambayo tunafanya hapa, utupatie hiyo boost na hiyo support. Tunue tokens, tulipe wifi na studio, tuendelee kukuletea masuala haya. Na hiyo yote unafanya kwa hiari yako na kwa kupenda kipindi na ile kazi tunayofanya. So note down that number, don't confuse it. Kuna wale ambao wana confuse till number na M-Pesa number. Usichanganye, ukichanganya itaharibu. So kama unatumia till number ni buy goods and services 516575 Sound Candy Talk, ama tuma moja kwa moja kwa M-Pesa +2547184545585. Kama ni ya kusupport Frank, unasema ni ya supporting Frank. Kama ni ya Sound Candy Talk, iwe hivyo. Lakini ningependa kuwashukuru sana kwa kuwa waaminifu na kuwa watu ambao mmefuata kipindi hiki kwa muda mrefu. Naamini kwamba tunafaidika. So with this I call it what a hilarious video. I'm calling it a day because mnajua ni siku ya Bwana, kwa hivyo lazima tujiandae. Tutakuwa na ibada mapema. So naomba tu kwa ruhusa yenu tuanze kufungasha. But there is this video still courtesy of who? Hii nimetumiwa sijui na nani. Okay, let's just hear this short, but I think it has a message. Tupe maoni yako leo. Kasongo ashuke. Hatuna amani hadi msituni. Tupe maoni yako leo. Kasongo ashuke. Hatuna amani hadi msituni. Mambo ni kama hayo. Asante sana kwa kila mmoja ambaye umechangia katika kufanikisha kipindi hiki. Wanyama porini wameamua Ruto must go. Sijui wewe unasemaje? Naomba tafadhali tujitahidi katika kuendeleza kipindi na kuendeleza mabadiliko katika nchi hii.
nimshukuru tena Tuni Muhammad wa PS, asante sana kwa kuendelea kuchangia na kusaidia kwa kipindi kufanikia. Simba Omar Said, asante sana kwa kuchangia na kuwa sehemu. Kuna Tayanic TV hivyo, asante sana. Ni vizuri umetukumbusha hapo. Raila alisema Sifuna akiongea ODM imeongea. So position ya ODM ni kwamba mkataba wa UDA na ODM umekufa. Okay, asante sana. Amos Otieno, asante sana kwa kuwa sehemu ya kipindi. Kesare, it will happen here in Kenya police to have body cameras. Okay, it will what? Okay, thank you. So please, let's ensure that we stick at Sound Candy Talk and continue supporting the channel, continue supporting the cause of Kenya for all Kenyans. We will achieve this if we don't relent from agitating for the same and standing for the same. God bless you. Let's meet in the next show as God enables us to meet in the course of time. Tupe maoni yako leo. Kasongo ashuke. Hatuna amani hadi msituni. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha mahubiri kimerudi tena kwa kishindo kwenye Sound Candy Talk. Tunakufundisha, kukuelimisha na kukutia moyo kwenye Daily Bite. Mafundisho kamili ya Biblia kila siku kwenye runinga uipenda ya Sound Candy Talk. We also work on creating documents, feature stories, explainer videos, 3D, animation, and anything media related. We also offer consultation on media related topics. Our work is timely, professional, and very affordable. So, talk to us, soundcandytalk@gmail.com, or you can call us on 07 18 45 45 85.